Students, we are going to discuss next unit from elements of group 16, 17, 18. In before lecture we see just what are the chemical properties of group 16, 17 and 18. आपण त्याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे की स्टार्टिंगला त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट्स पाहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये नेक्स्ट पार्ट्स असेल particularly reactivity towards oxygen or what are the reactions of group 16, 17 and 18 along with oxygen or which products are formed along with oxygens. The details पाहिलेले आहेत. तर याच्यातला सेकंड पार्ट जो आहे तो त्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली reactions with halogens or reactivity towards halogens of group 16, 17 and 18 separately. Then next one reactivity towards metals. तर हे दोन पार्ट्स त्याच्यामध्ये आपण आजचं जे लेक्चर असणार आहे त्या लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो स्टुडंट्स, स्टार्टिंग विथ reactivity towards halogens or how the members of group 16, 17 and 18 reacts with halogens to give different compounds. So starting with group 16 element, that is oxygen family or chalcogens. So elements of group 16 reacts with halogen to form a large number of halides, that is types, that EX6, EX4, EX2, etc., where the E represent the elements from group 16, that is sulfur, selenium, tellurium, etc. म्हणजे याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल जर आपण त्या ठिकाणी हॅलोजनच्या क्लोरीन बरोबर सल्फरची जर त्या ठिकाणी SL6, SL4, SCl2, etc., SCl6, SCl4, etc., sulfur hexachlorides, sulfur dichloride, etc., or ECX6 any halogen, that is chlorine, bromine, iodine, etc. So in this what are hexahalides, that is EX6 examples, see in details, that is SF6, SCF6, TF6 are formed by direct combination. फ्लोरीन बरोबर त्या ठिकाणी काय होतं, सल्फर असेल, सेलेनियम असेल, टेलेरियम असेल तर फ्लोरीन बरोबर त्याची रिॲक्शन होऊन त्या ठिकाणी हेक्झाहालाइड्स फॉर्मेशन, दॅट इज सल्फर हेक्झाफ्लोराइड, सेलेनियम हेक्झाफ्लोराइड, टेलेरियम हेक्झाफ्लोराइड. They are colorless gases. These hexahalides are colorless gases and having sp3d2 hybridization. आपण पाहिलेलं आहे त्या ठिकाणी 11th स्टँडर्डमध्ये हायब्रिडायझेशन प्रोसेस to form how actual molecules are formed by different geometrical structures, and structure is octahedral structure, and SF6 is exceptionally stable halide for steric reasons. Now stability of hydrides decrease in the order of fluorides, chlorides, bromides and iodides, that is more stable one is fluorides. या हलाइड्समध्ये जास्तीत जास्त जे स्टेबल कंपाऊंड असणार आहे त्या ठिकाणी फ्लोराइड्स असणार आहे, त्याच्यानंतर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स आणि आयोडाइड्स, म्हणजे अशी त्याची स्टॅबिलिटी डिक्रीज होत जाते. Now what about tetrahalides containing 4 halogens, that is SF4, ECF4, TF4 or TeCl4. They have sp3 hybridization and thus trigonal pyramidal geometry. Hybridization type is sp3 and its geometry is trigonal bipyramidal with one equatorial position occupied a lone pair. Now dihalides, that is examples are SCl2. आपण पहिल्यांदा त्या ठिकाणी पाहिलं SCl2 असेल, CCl2 असेल, TE. They have sp3 also hybridization and possess tetrahedral structures with two equatorial position occupied by lone pair. डिटेल्स आपण त्या ठिकाणी हायब्रिडेशनचं टाईप असेल, त्याची जॉमेट्री असेल तर ते आपण पाहिलेलं आहे. and monohalides, they are dimeric in nature, for example S2F2, Se2Cl2, SeBr2. so they undergoes disproportion, that is twice Se2Cl2 it gives SeCl4 plus thrice Se. तर याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली ऑक्सिजन फॅमिलीमध्ये किंवा ग्रुप 16 एलिमेंट्समध्ये हॅलोजन्स आहेत त्या ठिकाणी हॅलोजन्स
they form hexahalides, tetrahalides, or dihalides, etc. Now students, there is a one box, internet my friend, find and draw the structure of SCF46 and SCl2. त्या ठिकाणी सेलेनियम, टेट्राफ्लोराइड आणि सल्फर डायक्लोराइडचं स्ट्रक्चर तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायला लागलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. तुम्ही ते इंटरनेटवरती पाहून त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे, ते सॉल्व करायचं आहे. तुमच्या एक्झामसाठी त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट असेल. त्या ठिकाणी ज्या आपल्या एंट्रन्स एक्झाम असतात त्याच्यासाठी हे स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट असतं. Now students, we move to the next group 17, that is halogen. How halogen reacts with halogen, that they combine among themselves to form a number of compounds known as interhalogen compounds. Important one. हा question जो आहे त्या ठिकाणी important one, that is what are interhalogen compounds and how they are formed. Particularly halogen reacts with halogen to give interhalogen compound, that XX-XX-3, XX-5, XX-, where X is the halogen atom with larger size and X dash is the halogen atom with smaller size. यामध्ये एक्स असेल तो त्या ठिकाणी त्याच्या ॲटमची साईज त्या ठिकाणी लार्ज असेल आणि एक्स डॅश असेल तर इट इज हॅलोजन ॲटम विथ स्मॉलर साईज. सो आपल्याला डिटेल्स पुढे आहे याच्यामध्ये आपल्याला हाऊ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स आर फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल गिव्हन इन 7.12 how interhalogen compounds are formed. For example, ClF, ClF3, ClF5, etc. Chlorine with bromine, that is BrF, BrF3, BrF5, BrCl, etc. So type study XX dash, XX3 dash, XX5 dash, XX7 dash. Examples are for XX dash is ClF, X3 dash is ClF3, depending on the larger and smaller atoms. X असेल तो त्या ठिकाणी त्याचा लार्जर साईजचा ॲटम असेल आणि एक्स डॅश असेल तो हॅलोजन असेल तो स्मॉलर साईजमध्ये असेल. त्या ठिकाणी XX5 डॅशमध्ये IF5 असेल आणि एक्स डॅश 7 जो एक्झाम्पल असेल त्याचं IF7. तर असे त्या ठिकाणी इंटर हॅलोजन डिटेल्स आपण त्या ठिकाणी नेक्स्ट याच्यामध्ये ते पाहणार आहोत. सो what about group 18 elements, that is halogen noble gas family. So group 18s are chemically inert because their last orbit is completely filled with electrons, that is they have a stable electronic configuration, so they are chemically inert. But krypton and xenon have react directly with fluorine to give their fluorides at a particular conditions. For example, xenon plus fluorine, आपल्या बुकमध्ये रिॲक्शन आहे त्या ठिकाणी Xc+F2 नियर अबाउट 673 केल्विन अँड 1 atmosphere it gives xenon difluoride, there is XeF2 solid. So xenon fluorides XeF2, XeF4 and XeF6 are crystalline and colorless which sublimate readily at 290 Kelvin. Sublimable compounds, they are powerful fluorinating agents which supply the fluorine to the given chemical. So this is about the reactions of group 16, 17 and 18 with halogens and how different products are formed. Let's see in given lecture. Now students, we are moved towards the last chemical reaction, particularly reactions of group 16, 17 and 18 with different metals, or how they show different reactivity towards metals. So we just go one by one. First we see group 16 elements, particularly how these group 16 elements form different compounds with metals. Given examples are in your book. First win aluminum
reacts with oxygen to give aluminum oxide. Here copper reacts with sulfur to give copper sulfide. Then magnesium metal reacts with selenium to give magnesium selenide. So these are the different reactions. Do you know, etc.? You just read it carefully. Now students, we move to the reactivity of group 17 elements, that is halogens, particularly with metals. That is the elements of group 17, that halogen reacts with metals instantly to give metal halides. For example, reaction of chlorine with sodium, that is twice in a solid plus chlorine, that is Cl2 in liquid form, it gives twice in a Cl. Now same reaction of magnesium reacts with bromine to give magnesium bromide, that is Mg solid plus Br2, that is bromine liquid form, it gives Mg Br2. So this is the magnesium bromide, and ionic character of halides decreases in the order of MF. M stands for any metal, MF, MCl, MBr and Mi, where M is monovalent metal, that is for example Na, etc., Na, sodium, potassium, etc. So this is the ionic character. For MF is having more ionic character, fluorine, then chlorine, then bromine, and then iodine. The metal halides having metals in their higher oxidation states are more covalent than the one having metals in lower oxidation state. For example, SnCl4, PbCl4, SbCl5 are more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3. जे काय सांगितलेलं की जे त्या ठिकाणी हायर ऑक्सिडेशन स्टेट्समध्ये ते कोव्हॅलंट्स असतात, फॉर्म डिफरंट कोव्हॅलंट बॉन्ड्स, मोर कोव्हॅलंट बॉन्ड्स, की ज्याच्यामध्ये कमी ऑक्सिडेशन स्टेट, अशापेक्षा त्या ठिकाणी काय असतात ते जास्त त्या ठिकाणी कोव्हॅलंट असतात. त्याच्यामध्ये SnCl4, PbCl4 मोर कोव्हॅलंट दॅन SnCl2, PbCl2, etc. So this is about the reaction of metals, particularly group 70. And what about last group 18 elements, noble gases? They do not directly react with metals, so no reactions are direct reactions given in given for that particular group. So students, in this way we just complete this point. आपण त्या ठिकाणी हा पॉईंट जो आहे रिएक्शनचा, त्या ठिकाणी chemical properties of elements of group 16. First we see what are the different oxidation states of group 16, 17 and 18, that is chalcogens, halogens and noble gases. Now we move towards the next reaction of particularly oxygen, how group 16 reacts with oxygen to form their different types of oxide, the EO2 type, EO3 type, etc. त्याचे एक्झाम्पल्स आपण पाहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर हॅलोजन्स, हाऊ chalcogens reacts with halogens, how halogens reacts with halogens, that would form interhalogen compounds, that is it is seen in next unit. And how group 18 elements, as they are chemically inert but some critical conditions or at different conditions, xenon reacts with halogens, that is fluorine, to form XeF2, XeF4 and XeF6. And last we see how reactivity towards metals of these chalcogens, halogens and noble gases shows different compounds, that is chalcogens forms different products or compounds, particularly with metals, that is aluminum, copper, magnesium, etc. Then how halogens form,
There is different halides, particularly reactions with metals. And last one, noble gases do not directly react with metals. तर याच्यामध्ये आपल्याला स्टार्टिंगपासून जर पाहिलं तर आपण एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आहे याच्यामध्ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्याचा ऑकरन्स आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे, म्हणजे 7.1 7.2 आणि 7.3. परत एकदा मी पॉईंट सांगतो आहे इथंपर्यंत. त्याच्यानंतर ते ॲटॉमिक अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 16 7 आहे तो पार्ट आपल्याला नाही आहे, ओमिट केलेला आहे तो त्या ठिकाणी इव्हॅल्युएशनमध्ये. त्याच्यानंतर डायरेक्ट आपल्याला त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज दिली. ॲनोमलस बिहेवियर आहे, ॲनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन आणि ॲनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ते तो पार्ट असेल. त्याच्यानंतर केमिकल प्रॉपर्टीज आहे त्या ठिकाणी याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. त्याच्यानंतर केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हायड्रोजन हा पार्ट त्या ठिकाणी ओमिट केलेला आहे. रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन आहे, रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन्स आहे आणि रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स मेटल्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपलं जे लेक्चर असेल त्याच्यामध्ये ॲलोट्रॉपी हा पूर्ण पार्ट असेल 7.7 आणि त्याच्यानंतर ऑक्झो ॲसिड 7.8 हा त्या ठिकाणी पार्ट आहे. ते दोन आहेत आणि त्याचे जे काही टेबल्स वगैरे असतील, डायग्राम्स आहेत त्याच्यामध्ये दिलेल्या, त्या डायग्राम्स आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर ॲलोट्रॉप्समध्ये काय पार्ट असेल तो पण त्या ठिकाणी आपण ते 2 पॉईंट्स कव्हर करणार आहोत. सो थँक्यू ऑल स्टुडंट्स फॉर जॉइनिंग दिस लेक्चर.